Hello, everyone who may or may not be watching. It's probably time to finish part 1. It's been quite interesting so far, but it's also... it wasn't that special, I think. I did obviously see the Dawn ID information. I'm not really sure what to think about it. She doesn't seem like a very... She doesn't have that much going on, really. It's extremely similar to Faust. Just with unlock for no particular reason, really. I shouldn't have done that. Oh well. Yeah, she's extremely similar to Faust, with only minor changes, really. But we do have some stuff censored. So we might have something more to show, to observe there. Okay. 나와 팀원들은 발표실로 향하는 통로에서 습격을 당했지. 그놈은 그냥 단도직입적으로 말할게. 말벌 그 자식이 자리만 안 비웠어도 한번 붙어보긴 했을 텐데. Why isn't he here? 우리 막내인데 진짜 세긴 하거든. 아, 내가 예전에 말이야. 그 뭐였지? 빵이었던 것 같은데. 아무튼 그걸 먹으려고 접시에 덜어놨는데 말벌 그 자식이 아니 잠깐 등 돌렸는데 그대로 집어먹은 거야. 확 열이 받아서 그대로 명치에 주먹을 팍 꽂았지. 먹은 거 뱉어내라고. 근데 그냥 욱 이러다. 잘은 모르겠지만. That's my boy. That's Vespa. 그래서 그분은 That is also something I want to know. 그게 말이지. 바지 베즈라. 무려 비밀이야. Oh, 아직 that's a shame. 나는 관찰과 추리를 통해 어떤 무기를 쓰는지, 어떤 방식을 선호하는지, 사력을 즐기는지 피하는지, 이를 파고들면 반격할 수 있는 적절한 시점을 알게 되면 약점을 짐작할 수 있게. 하지만 Huh. That's also quite interesting. 어떠한 패턴 그놈은 껍데기다. 사람을 죽일 때. 그러니 반대로 너는 어지간히도 뭔가 산산조각 났지만 끊어내고 싶으면서도 끊어낼 수 없어서 더 가리는 요리와 같은 거. That's a very interesting credit on what would probably be Ryo's distortion. Huh. 그 상처투성이 손에는 무얼 그렇게 죽어 있는 거지? Oh, maybe that is that actually why Ryoshi has a glove? 멋대로 뭘 보고 팀장님한테 호칭이 지금. Maybe her hand is also scarred. 덧붙이자면 나와 여기 있는 마트는 실험실 앞에 있었네. 처음 시작은 바람 소리였지. 아주 거대한 것이 공기를 타고 날아오는 소리. 제 바로 앞이었습니다. 저와 한 걸음 차이로 순간적으로 그런 생각이 들었죠. 하지만 알리사 씨가 말해준 것과 동일 어떤 전조 증상도 자세히 보니 그건 환상체도 죄종도 그리고 칼집이 날아온 방향에는
칼집을 던진 것으로 추측되는 책을 읽고 있었습니다. 마티아스. 그놈의 안가품 장부겠군. That's an interesting claim. 엄지의 중지라. 수초 동안 멍하니 보고 있었는데 팀장 뒤를 다시 돌아보지는 못했어요. 필요 이상으로 이곳 방송 섹터 안까지 들어온 이유는 목숨이 위급할 때 내는 생존을 위해 최소한의 장부만 하지만 그 연구 계획서를 맞으면 알리사도 원래는 있잖아. 그런 걸 일일이 따지다가는 너무 뻔한 미루 같긴 하지만 앞으로 무엇을 할 수 있을지부터 생각해도 늦지 않아. That's very true. That's surprisingly very nice of Rhodia. Very smart of her. 그렇네요. 저희 팀장님을 한 차례 구해주시기까지 했는데 다른 사람도 아니고 And that's very nice 제가 too. 이분들을 못 믿어서 그 또한 실험의 일환이었다고 반박하고 싶지만 시간이 없으니 넘어가도록 하지. 각자의 상황 설명은 끝난 것 같으니 지금까지 확인된 정보를 공유해 보도록 할까. 오늘 이곳 본사 지하에 있는 LC의 부서에 침입자들이 습격하였다. LC 전 구역이 통제불능이 되었고 이것을 제외한 모든 섹터가 각각 하나 혹은 둘의 습격자에 의해 무력화되었지. That is really bad. Wow. 정상적인 의사소통이 가능할 정도로 생존 그 이후에는 격리실까지 강제 개방되고 밖은 더욱 혼란스러운 상태. 사면 추가요. 그래, 여기 감시 카메라만 전부 볼. 여러 번 말하는 중이지만 고치려고 시도 중일세. 지금 가장 필요한 정보는 두 가지. 침입자가 누구인가, 그리고 우리가 마주한 자는 그저 명령받은 대로 사람을 죽이. 하지만 목적을 단순 습격 후 살인으로 두기에는 미심쩍은 점이 많다. Indeed. Does make some sense. 침입자의 정체는 설명해보게. 붉은 시선을 붙잡았다던 엄지아비라고 불리는 자, 그리고 연구원들을 습격한 중지에 시체로 된 인형까지 미루어 보아 최소로 잡아도 손가락 2개 이상의 조직이 Wait. 혼재된 상황이라고 볼 수 있겠군. Rings, corpse, mannequins, I suppose. Yeah. 지 흑운의 우두머리 짓을 하는 것들도 이곳에. 허나 이상하군. 손가락 걸기 따위로 치고받고 싸우지 않고서야. 그래. 그러니 역으로 판단하자면 꽤 중요한 목적이 있어서 각 손가락 한 I wonder who or what that may be. 검 혹은 그들은 그렇게 불린. 그리고 우리는 이미 그들이 손가락은 서로의 영역을 침범하지 않기 위해 선을 그어둔 아비들이라. 그 거미집이란 곳은 무언가를 기르는 곳. 그것도 말이 안 되나 싶지만 그 목적이 범상치 않을 만큼 역설적으로 그들이 모일 당위성을 보충하는 곳. 리오슈라 했던가? 그곳과 얽혀 있는 것으로 뭘? 원, 알. I know what you want. I don't think that's correct, but that's something I came up with. 아, 이건 뭘 원하시는지 I did get that correct. 괜찮다. 하지만 나도 내가 아는 것을 표현할 정보와 기억 전부 깨져 있겠지. 내게 보이는 것처럼. Huh. 모든 것을 기억해낼 필요는 없어. 나를 무엇이든 베는 거. 말하기 어렵다. Poor little baby Rios. 시계. 저자가 말한 나 역시 내 스스로 궁금한 게. 그러나 아까처럼 내 놈의 힌트로 뭔가 짜맞춰질만. 그러니 같이 풀어내야 한. 거미집의 목표가 너라면 굳이. That is the question indeed. Doesn't seem to make much sense, honestly. 거미집을 빠져나왔다는 발언은 아마 탈주 손가락 길이의 관계성을 고려했을 때 사이좋게 모여있을 위인들이 아닌데도 아비들은 너를 잃은 이후로도. 하지만 오늘의 행동들을 보아서 이제야 모습을 드러냈다는 것이 수상하다는 거지. 이건 요슈, 너를 되찾든 그게 아닌 저희가 만난 거미집의 아비는
류슈 씨가 이곳 본사 연구소로 올 수 있도록 길을 비켜줬어요. 그분이 류슈 씨에게 내비친 복잡. 그럼에도 류슈 씨를 죽이거나 데려가라. 아비들이 이곳에서 날 나를 보러 온 건 맞다. 너 자꾸만 진정하게. 저들에 대해 필시 저 논쟁 안에서 답을 떠올리겠지. 흐름을 끊지. 너를 자극하기 위해 거미집의 아비들이 습격 당장의 목적은 따로 있다는 생각을 지울 수가 없고. They might be working with someone else who wants to get something from the SE facility. 요슈라는 인물만을 노리고자 했다면 That is my guess at least for now. 장기는 아니잖아. It's hard to disagree with Moses here. There doesn't seem to be a real reason why they would attack LCE and why they would do it now. That is true, yes. 림버스 컴퍼니, 거울, 유리창, 구엘사, 추출된 에고, 엔케팔린, 신비, 이건 LC 연구소에서 거미집의 목적이 될 수 있는 것은 당장 쓸 수 없는 정보를 모두 제외한 황금가지. 결국 그런 Huh. Yeah, that also does make sense. 관리자님께서 황금가지 이곳의 실험실에 있네. 그래. 그건 그리고 그 발표가 공개될 수 있는 인원은 한정돼. 황금가지를 보안의 범위를 결정하는 건 내. 호엔하임 씨가 우려하는 바가 회사는 황금가지에 대한 정보의 공개를 혹여 회사의 동의 없이 이 정보가 노출되었을 경우 지금 같은 비밀스럽고 수상쩍은 회사에서 뭘 바라겠나. 그럼 감안한다고 생각하고 본론부터 말하지. 우리는 황금가지를 회수된 Oh, 가지를 접목한다는 것은 혹시 한 그루의 나무로 만들겠다는 뜻인가? that. Oh my. 연구자 앞에서는 두루뭉술. 특수한 환경에서 황금가지를 배양시켜 그 실험의 성과를 사내의 주요 관계자들과 몇몇 팀에게 공개할. 그럼 실험실에서 황금가지를 먼저 찾아내 보호. 하지만 섣불리 움직이기에는 이곳에 두 살이나 본사의 지원 요청은 1시간 전에 도저 신호를 보냈지만 명확하게 I 닿았을지. wonder what the headquarters is actually. Is that where Otis Ujaf actually resides usually? I do think I remember reading in her story that I did get sent from someone else that we just were sabotaged, and that is why they aren't here to help us. Which is extremely interesting because I have no idea what this means. 신호만 들어갔다면 LC에게 규격 외의 상황이 벌어졌다는 건 금방 파악했고 LCA가 지원을 보냈다는 가정하에서 그들이 현재 시설국 10분 이내일 것입니다. 신호를 받지 못했거나 엘리베이터 우리야 소드 씨가 설명해줘서 그런 거라면 통제실에서 전력 분배기만 재부팅해줘도 해결될 걸세. 어이 척척 박사, 이 부서의 셧다운 상태를 복구시. 완벽히 복구하기 위해서는 그렇다고 봐야겠지. 깊이 생각해봤자 뭐가 더 나오겠어? 무섭다고는 한마디도 안 했는데요. 역시 전력 수리부터 하는 게 제일 현명할 수도 있네. 아무래도 효율적인 작전 수행을 위해서는 인원 편제를 분할하는 편이 좋겠습니다. 관리 선순위만을 논하면서 시간을 낭비하기에는 상황이 I mean, since we'll probably all be together, but it will be quite funny if we also split up. 지금부터 우리는 수색 정찰 및 탈모 뭐? LCA 지원이 도착할 것이라고 가정한다면 그 타이밍에 맞춰 우리도 행동하는 편이 유리하다. 협공의 가능성 또한 정황을 보아하니 이 위치에 너무 오래 숨어 있었다. 적은 계속 그건 말 되네. 하긴 쟤네들은 한 거기에 더해 황금가지 또한 적보다 먼저 회수해야 한다. 그래. 그럼 우리가 다 같이 나간다 쳤을 때
제일 먼저 다쳐 전력을 볼 던져줄 것이죠. 그리고 생산 회로가 있는 곳들은 기만 나눈다. 황금가지의 보호. 시설 전력. Very smart, very smart. 환상체 제압을 통한 지원 통로 개척. 이 막중한 문제들을 동시에 해결하기 위해서 그래, 뭐 찬성이야. 황금가지는 우리 LCB 부서가 찾도록 하지. Okay. 이곳에 있는 관리자님께서는 근처에 황금가지가 있으면 바로 알아차릴 수 있는 능력을 갖추고 계시니 Indeed. 금속 탐지기 있네. 그런 싸구려 그리고 환상체나 뒤틀림 최종들의 제압은 자네들 LCD 부서에 부탁하고 싶고 That's reasonable, 우와, yeah. 전문이지 그건. 이곳에 격리되어 있던 환상체나 뒤틀림 중 얼추 당신의 정도의 실력이면 실험실끼리 통신할 때 쓰던 초소형 무전기를 주겠네. 너무 멀면 신호가 닿지 않지만 자네들이 I really wish we knew what those are. 좋아. 통신 마지막으로 전력 복구 LCE 부서에 맡기도록 하지. 합리적이군. 이 부서는 자네들이 전선들이 제대로 정리가 그건 엔트로피 증가 과정의 제한이라고 생각해줬으면 좋겠고. 좋아. 이걸로서 잊고 싶단 연기 냄새가. Okay. We're doing something. Sure, 잊지 말게. 황금가지는 보존통에 들어있으니 그래. 그럼 실험실은 그쪽. 뭐야? 싱클레어 씨. 안 돼. 환상체 탈출에 대비해 설치된 격리 시스템이 작동된 것으로 불씨. I have no idea. Okay, that's. 아, 이렇게까지 완전히 그럼 이제 함부로 주변에 환상체가 등장하면 역시 차단부대 제어권도 넘어간 것 같고. That is a very bad situation. I'm not sure how we can recover from that. 사소한 차질일 뿐입니다. 네? 곧바로 그런 말부터 하신다. 난 We're isolated, so I don't think this is a real issue to worry about right now. 괜찮아. 다행. 일단 여기는 탐정님이랑 나랑 저랑 이스마일 씨와 로드 이쪽은 나와 마튼 군과 조수군, LC 팀원 그리고 그 밖에 동정이 무엇인가? 자신보다 능력 있는 사람을 인정하는 것이 어려운 자들이 있으니 의견 양성입니다. 저랑 그 교태 씨와 파우스트 씨가 계시는 The rest squad. 안전불능 약간의 변동이 생기긴 했지만 LCD를 포함한 이 인원은 시설 내에 돌아다니고 있는 CCTV를 복구하는 대로 그쪽 안내를 받겠습니다. 지금 말한 대로 LC 호엔하임이 관리자님과 나머지 인원 있는 팀은 왜 나는 제압이야? 그럼 우리는 먼저 이동한다. That's a very nice CG, though it seems like a very bad situation. 내가 앞장서도록 하지. 따라오. These guys are kind of screwed, I think. 우리도 슬슬 이동하도록 하지. 사실 여기 있는 마튼 군과 조수군만 들어가도 통제실을 복구하는 정도는 아무 문제가 없을 것 같긴 하지만 전력 시설의 구조가 그리 체계적으로 되어 있진 않나 보군요. 이런 신조불능의 상황 내가 건물을 살기까지 도맡아할 만큼 한가하지는 않았어서 말입니다. 하지만 실험실에 고작 이런 일로 울상 듣지 마시게나, 미스 클리프 군. These damn nerds. 맞아요. 저희 셋이서 뭉친다면 어떤 황금가지가 가까이 느껴. 하,
나이 다들 어떻게 담배도 안 태우고 이런 노동 환경을 버티는지. 피운 시절은 있었다. 지속할 이유를 찾지 못하겠습니다. No way. 어라? 그래? 담배라고 지칭될 수 있는 건 대부분. That's pretty reasonable. 아니 난 1년 내내 바른 생활 사나이로 필요하다면 통상적인 올바르지 않은 일을 가리지 않고 What is that even supposed to mean? 어린 시절 동료들의 권유로 여행을 한 적이 있었다. 이상. Oh lord. 그게 처음이자 마지막이었어. 지웠으면 좋겠지만 담배 자체가 유쾌하지 않아. 처음에 나 그렇게 류슈양 That was a very nice comedic moment before tragedy hits, I'm pretty sure. 글쎄. 어렸을 때부터 보고 자란 게 그것뿐이라. 그래. 너무 어떤가 과거를 마주해야 하는 기분이란. 당연 즐겁다. That's a very nice face. 그러고 보니 류수 씨는 아까부터 그래. 미리부터 연습. Huh. 붉은 시선은 당신에게만큼은 없을 줄 알았는데 말이야. Okay, what do we have here? 우습지 않아? 이 보잘것없는 짐덩어리 하나 빼 그래도 이해하지 못하는 건 아니야. 아니, 루치오가 조사해온 걸 보면 딱히 이 목적 때문에 이러지도 우리 티켓이나 저기 있는 교본처럼 그렇게 쓸데없는 말을 계속 그것들이 본사에서 수행하고 있는 임무 하지만 네가 데리고 다니는 있지 않았으면 좋겠고. 재밌겠네. 내가 우리 티켓을 위해 만든 교본이 특수 He's not gonna last anything at all. He's just gonna get split in half like it's dead mist. Rose Desire. I wonder who that is. No. What do you? Okay, that's reasonable enough. Actually, I shouldn't change that, but I should remember at some point. Good enough. Probably, maybe. 사냥감인가 Ugly fucking things. 그래. 정확히는 약지압이 혼자 신체파. 인간의 근육과 뼈로 수축과 이완을 이용하는 예술이다. 거기에 큐비즘도 조금 끼얹었나? I'm just gonna believe that I don't think I've even ever heard about that art movement. 고약하오이시오. 저것들의 사랑. 사랑하는 우리 딸 이 곡선을 주위 갈비뼈라는 잘만 다루면 어떤 것보다 날카로운 칼이 되고 대패고는 심장과 폐를 보호하기 위해 이렇게나 견고하고 이 몸의 아름다운 형태를 유지한 채 몸이 지닌 태초의 정교한 가치를 망가뜨리지 않은 채로 귀중한 악기를 다루듯이 만들어야 합니다. 만져보세요. 근육과 힘줄의 결을 따라 칼날이 잡히지 않나요?
Yoshihide. Yoshihide. 가장 살고 싶어 했던 놈의 뼈가 가장 죽이기 좋은 칼이 되었군. 그렇죠. 요시히데라는 이 진가를 Oh, how 알아차릴 nice. 어떤 것보다 정성을 기울여서 이 아이를 만들고 있답니다. 조금이라도 으스러지거나 균형이 안 맞는 뼈를 가지고 있으면 소용이 없거든요. That is a very unfun wording, but 마침내 완성. that is a curious thing. 그러지. 그렇게는 노래 부르던 그 작품을 Oh, how sad. 결국 What a shame. Now, what are we even doing? Huh. 중앙 본부에서 전파할게. 지금부터 제압 임무를 시작할 거야. Corrosive is a desire corrosion. How did that happen? 최선을 다할 거라고 믿어. 64544 633. Okay, it's basically the same thing but stronger. Free bleed count. Yeah, okay, he's just stronger. Oh. That's a horrible start. Oh well. 꿰뚫어 퍼지리. 피가 튀고 That's a lovely attack. Is there... 한원이라도 Okay. 썼나? 예전에 징계팀에서 클리포트 간섭 역장이라는 걸 This kind of sucks. 그게 저런 효과던가. Well, that's very nice. 아무튼 I 확실히 think that's 제압하긴 gonna be 편해졌네. enough. Okay, too slow. Okay, very nice. This is how guns are gonna go up. Very nice. A shame. Actually, last was LS3, I didn't realize. That's never gonna go up, but it's also really worthless, so... 얻어볼 테니까. Fine. Oh, he actually did win that clash. Okay, that's very nice. Again. This is fine. 꿰뚫어 퍼지리. Ooh. Okay, that's fine. It could have been better. 잘 됐네. 이제 제압 작업을 하기 더 수월해지겠어. 기회를 놓치는 바보 같은 짓은 하지 않겠지? It's enough of that. Okay. I'm just gonna make sure how to remember how it works. Target adjustment fire specifically. Does he have... Okay, so it's this. The normal. His normal is 3, which he's gonna have the next 누가 turn. 누구에게 말을 거는 거지? If she has contempt of the guest, which she will gain if... Okay, perfect. So I think... Pretty sure it is going perfectly.
처리하지. We're gonna reload it with that. Ooh, ooh, ooh. Oh no. Okay, that's perfectly fine. Should I have used this turn, however? Might have made a mistake though. 자세가 무너졌네. Merci. 감사도. Merci. That's not the same word. I don't think it's in the same language. 제압 개체에게 맞는 정상적인 공격이야. 총알값 아까울려. 티페리트. Aura activator. Okay. 칭찬할 필요 없어. 누가 누구에게 말을 거는 거지? How does this work? Okay, so it is the same turn. Okay, we can go with that. Alright, let's see. Mersault. Splendid. 허술하고. 제압 효과가 굉장히 Oof. 감사도. 기록적인 피해량인 것 같다. 이대로 네 총알에 맞는 것도 Okay, 아직 공동 누적을 남길 땐 that was pretty mediocre. I'm gonna have to check out what the actual skill does. 누가 누구에게 말을 거는 거지? 아까 어떤 직원이 제압 개체에 한 번에 입힌 피해량이야. 잠깐. Damage for turn memory, 왜 for turn 구석진단을 안 memory. 받아줬지? It is just desync, okay. Contempt. But isn't this... Okay. No target readjustment, so we can just go with whatever. Okay, it's... This guy's gonna die, so it's not actually gonna go... Actually, no. It's probably gonna work out. If anything, they might just die too fast. Savage Tiger Slayer's perfected flurry of blades. What a skill! Oh, he just has one tiger mark, okay. 경외감 속에 숨 처리했네. Oh, there it is. 아무리 그래도 이런 건 칭찬을 할 수밖에 없겠어. 순조로워서 They did die too fast, okay. 중앙 공고를 통제하려면 이 정도의 솜씨는 He still won that! 이것밖에 못하나. And that's a good enough team, I'd say. 그렇게 서 있으면 목이 떨어질 수밖에. Went pretty smoothly after all. 이번 제압은 끝이야. 너희들도 고생 많았어. 티페리트, 너도. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 Yep, that's completely reasonable. 한 경우의 수에 떠맞았고 잘 놀다 간다. 회수하지 않은 탄피는 티다. Does this... I wonder if... Okay, it does become stronger. Okay, it becomes quite a lot stronger. That's fine though. 사냥감인가 몸이 끓어오르는군.
It is not a very interesting fight, sadly. Come on! Did everyone lose? Really? Wait, I have to check that out actually. Okay, that's just Ishmael's passive. I'm restarting that. I can't believe everyone lost. 모두 전멸했잖아. 슬퍼하지 마. 다음에는 좋은 일이 생길 거야. 볼성 3. 이 따위로 치워. Are there 3 types of enemies actually? I don't think I paid enough attention to check that out. Okay, one has a cloak. 너희는 잘해낼 거야. Combat at researcher. Do you have any difference at all? 언제나 그랬듯이. 4, 5, 4, 4. I don't think so. Ashamed, I guess. Oh! That is a very interesting effect on the clash on one hit. Isang! They're very good at reducing the speed of my guys. Come on! Mersol! Ugly little thing. Come on! How? How could you possibly lose both of those clashes? Come on! What is this? And that's gonna be an early overhit. 탄원이라도 쌌나? 오전에 징계팀에서 클리포트 간섭 역장이라는 걸 연구했다고 했어. 그게 저런 효과던가. 아무튼 확실히 제압하긴 편해졌네. What can you... Okay, he won't even stagger at least. You cannot fail me here. 빠르게 처리하지. This one I accept, however. Oof. Don't you dare. Okay. Thank you. That was really pathetic though. And thank you, Gregor, 제압 개체에게 맞는 for doing the bare minimum. 잘했어. 디페리트. 당연한 걸 한 것 가지고 굳이 칭찬할 필요 없어. Does Case actually transfer to others? It does. Wow. Does this one, however... Okay, it does consume. But it's... Contempt the Gaze decreases hair damage. And I don't think it's... Yeah. So it's one or the other actually. And that should be fine. Or we can stack up more. Yeah, probably just some more turn memory to stock up on. 정지. 벗어날 수 없다. 봐, 어렵지 않지? 이미 관찰 기록에 있는 유형대로만 Well, 공략하면 solved. 되잖아.
관찰 기록을 잘 읽은 것 Yoshu! 훌륭했어. How are they trying to lose so hard? Well, he did proc that on hit. Doesn't transfer to others, sadly. Blunt and craft, that's neither of those things. Okay, this should be fine. We stock up once again. We proc this. 나선 속을 벗어날 순 없. Mersault. That's just unbelievable. There we go. I really wonder who's gonna deal the top damage in this squad, in this battle. 한 고비를 넘긴 것 같아. Okay, 믿었던 대로 너희 that's perfectly fine. 방금 칭찬 들었지? 두 번은 필요 없다고 생각해. Also perfectly fine. 아니니까. Goodbye 2 bullets. And okay. 나선 속을 벗어날 순 없. Huh, he does slash normally with that. 나름 아직 공동 녀석을 남길 때는 아닌 것. That was pretty nice. 기록적인 피해량인 것 같다. Could have killed Mersault with that though. That would be pretty bad. With no backup. Was he here before? Huh. You know what? Sure. 꿰뚫어 퍼지리. He's probably gonna survive this. Never mind. A tragedy. Oh, this actually sucks so hard. 그대로 꿰었소리라. Oof. That was really bad actually, wow. I guess that's what I get for trying to use Anchor Pisang. 빠르게 처리하지. I didn't pay much attention, but I have no idea what this suit actually is. If they took people from this facility, who wears this type of suit? Blasphemy sang. Okay. 깊은 수면에 빠지시는 이제야 회사가 정상으로 Mersault. 돌아갔네. 이번 제압은 끝이야. It did so bad here. 너희들도 고생 많았어. 티페리트, 너도. 서두르지. 수습이 늦어지면 That is what I expected. That's just depressing. The fingers, that is the Canto. 일 마무리가 나쁘지 않았어. 정면 엘리베이터가 작동하고 있네. That's completely unbelievable. 코에나 임군이 통제실에 성공적으로 도착했나 보구려. Or this has happened. Oh!
those were just masked? Huh. ACA 특작팀. 아이, 내놔봐. 아이 깜짝이야. 미안하군. 조수금 워낙 성적이 급해서. That's very nice. 오티스의 추측이 맞았네. 우리는 지금 통제실에 와 있고 LCA가 도착했. 그래. 다만 방금 내가 한 것은 전자가 그렇다면 이제 부상자 그렇지는 않더군. 모종의 기술을 이용해 내려보냈지만 그래도 다행이군. 구역별로 투입된 듯하니 연구와 관련 없는 살상 기술과 전투에 그다지 흥미를 느끼진 못했네. 정면. There he is. That's the guy. That's quite horrifying. That's also horrifying. What is he holding there? Huh. Faust color. 그렇다 해도 저 정도로 숙련 후회나 인간. 듣고 있는 들린다네. 절대 복도로 나가지 마시게. 왜 그런가? 아, 단말로 확인해보니 이쪽으로 파견된 ACA 지원. 해방된 야전 상황이었다면 정찰 때만으로도 LCA가 패배하진 않았을 것임. 하지만 거미줄에 걸려있다는 사실을 잊으면 적골이 나지. 저들은 자신들이 지극히 유리한 곳으로 먹잇감을 끌어들인다. 가정조차 의미가 없다. 봐라. 먹잇감이 자. Huh. Oh, nice. 딸, 훈련은 어땠어? 똑같아. 지루해. 아빠. 팔에 상처가 났는데 직접 아, 맞아. 나이프로 내 팔을 관통시키면서 상대를 38번 Ah, classic index. 20번째부터는 정말 그거 알아, 딸? 자결통은 척살, 그러니 누군가를 찌르해야 할 때는 Oh gee, I wonder what she's gonna do. 그들이 고통에 몸부림치면서 너만의 저주와 적어도 마지막엔 그들에게 더 알았어. No, that's kinda cute. 가까이 와보렴. 얼굴에 긁힌 상처가 있구나. No. 발렌티나의 수업 중에 생긴 거겠지. 그는 너무 과격해. 상처의 개수가 곧 That's very cute. 흉이 안지게. I wonder what's gonna go wrong. 그러던가. 아니 방금 LC와의 무전대로라면 오티스 저도 당장 우리 쪽도 그건 네 자네도 와서 보게. What? 전멸당했다는 사람도 What is this guy doing? What is going on here? 부서뜨리고 있는데? Does he have claws? That's crazy. 뭐라고 자꾸 큰 소리로 떠들. 요시히데라고. 그리고 웃고도 입을 크게 벌리고 몸까지 들. Is this guy a werewolf or something? What the hell? 지금 사람이 저만큼 날아간 거야? 선명한 화면은 아니지만 다리는 아닌가? 강화 문신을 몸이 전부 뒤덮일 때까지 받으면 저도. 우리 아빠 공발바닥 보고 있구나. That's a bear paw. Okay.
Hello. 누구야? 나? 나는 키라라고 해. Hi, bestie. 기척도 없이. 아니야. 너희 방해 안 할 거야. 싸우지도 않을 거고. 그런 중요한 일을 하는 거라면 내가 대기 타줘야지. 아빠라고? 저 사람이? 맞아. 진짜 yor라게 멋지지. True. So real. 너네 방금 봤어? 저 기술 있잖아. 나도 따라하려고 하는데 어떻게 저런 강속구로 복도 끝까지 처박히게 하지? 닭술키하기 그지없는 노력. 너 그런 쪽이야? 재미 나도 좋아해. 일주일 전에 나왔던 빗줄기 속 검객 최신화에 등장하는 캐릭터가 그런 말투 쓰잖아. What? 뭐야? 너도 모르는 거야? 그 작품? Damn, that's crazy. 주위에 계속 What 추천하는데 the- 아무도 호응을 안 해. 한 놈은 맨날 훈련만 해대고 한 놈은 집 거미랑만 조잘거리고 한 놈은 자꾸 혼자 싸돌아다니고 나머지 하나는 뭐라는 줄 알아? 논리적으로 말이 안 되는 게 너무 많대. 그게 제대로 된 감상이냐고. 왜 만화책에 그런 걸 따져? 걔랑은 아무튼 처음부터 끝까지 안 맞는다니까. That. She's so cute. Wow. 아무튼 그거 본 사람 있으면 손들어 볼래? 나랑 3시간 아니 그만. 가짜는 헛소리로. Dawn might have, but I don't think she's 모르지 here. 않다. 아까부터 화면에 잡히는 게 없어요. 어이 딸내. 근처에서 놀고 There he 있어. is. 뭐 이렇게 털겠구나. 무전기도 들어오지 않는 것. 이보게 이스마일군. 느낌이 좋지 않네요. 아무래도 시설 복구를 서둘러야겠네. 차단벽 Wow, 조금만 들어가면 everything is going very badly right now. 마침 이 근처에도 소실된 회로 하나. 이것은 약지 조직원이 지나간 흔적이 보이는군요. It looks pretty well done, though. 그렇게 아니 역겨움이라는 감정은 얘기를 안 해. 팀장님, 일일이 누구의 얼굴인지 헤아리지 마세요. 그래 무심코 한 놈을 팔았군. That is very depressing. 할 말이라도 있나? 드물게도 파우스트 역시 뭘? 이럴수록 빠르게 시선. At least that's some companionship. Oof, that's quite an entrance. 사냥감인가? 몸이 끌어오르. 류슈야. 답하기 싫은 물음이라면 I guess we just 비껴보내. went two different ways. 아비란 자들과 단순히 그대와 악연으로 물든 예. It really is their spider web, huh? 방금 전 그대의 표정은 조금 모든 조각이 맞물려 그들은 마비. 나라는 검을 피하려네. That was extremely short, holy. And it's just another one of these 10 enemies. 9 again. 받아볼 텐가. Gregor! Okay, good enough. 빈틈투성이군. 스틸레터. Steal it. 어렵지 않지? 이미 관찰 기록에 있는 유형대로만 공격하면 되잖아. Ryoshu, how could you possibly lose this? I just have to make sure. Yep, she just lost completely. That was embarrassing, straight up. Ah, shameful. 꿰뚫어 퍼지리.
Thank you, Mersold. At least you're doing well this time. Ryosu! How do you keep doing this? The worst possible loss once again. It's honestly kinda incredible. This is really bad. Not enough contempt to get contempt of the gaze. It's really bad. But she might... Yeah, she's gonna gain at least... She's gonna inflict at least some of that. Oh, that's really bad. Oh well. Mersold. Thank you for doing the bare minimum. That was pretty bad. Mersa, however. Thank you, Gregor. I was really about to get depressed. That's fine. Oh, that's really bad. Okay, this is pain. Unimaginable torment, in fact. I'm not sure how far he is from the second skill 3. I think it was used quite early, so I'm gonna hold up at least one turn. 빠르게 처리하지. Go! Execution! 빈틈투성이군. Stiletto! Stagger. That was 10 protection though, that's very nice. Actually, she got that at the end. That actually kinda sucked then. And that's... Okay, she can get shot with that. Not that I have the skill anyway. That was because of this. Yes. This combat start effect kinda sucks. Well, it's doable. It's fine, probably. There you go, Gregor. Perfectly done. 그렇게 서 있으면 목이 떨어질 수. He didn't activate it even once. That was pretty sad. 믿었던 대로 Come on. 잘해주고 있어. 방금 칭찬 들었지?
두 번은 필요 없다고 Should we find this then though? 아직 끝난 것도 아니니까. Okay. No way to gain SP for her, I'm pretty sure. Can't go for that though. Yep, good enough. Here is gonna get staggered here, but that's also pretty fine, I think. He's not gonna get a good use of. Oof! Not gonna get a good use of his blocked combat sword effect, but that's fine. Okay, that was surprisingly good. 이것밖에 모르는 Go my regret. 구속구가 나의 폭력을 저지하기엔 턱없이 모자르지. Ouchie. That was quite a lot of damage. How many? 6 more enemies. Ooh. That's a big skill. Okay, I remember. Artwork. Liberation of bonds contingent on the cardiac rhythm. Artwork adorned by desire. That's okay. Reasonable, I suppose. Isang Shutriyashu. No need to go all out. But can go a little bit crazy. Okay, that's fine. 4 SP gained. 1 damage dealt. 1, 2, 3. Okay. 당연한 걸 한 것 가지고 굳이 칭찬할 필요 없어. Then that was nice. That was very nice actually. 이대로 네 총알에 맞는 것. And shooting Kyosho again and 아직 공동 누적을 남길 땐 나은 것 같아. 3 damage. I was looking at the wrong place, I'm pretty sure. And I was looking at the top side. But the bottom side is where our damage is. 시선은 제압 효과가 눈맞지 굉장히 좋았어. 기록적인 피해량인 것 같아. Okay. That's gonna be over. 전력으로 상대해봐. And attack rate comes in. Very nice. Very nice. Whoa. 자세가 뭐라니? 그렇게 서 있으면 목이 이제야 회사가 Well 정상으로 done. 돌아갔네. 이번 제압은 끝이야. 너희들도 고생 많았어. 티페리트, 너도. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번 Cigarettes and the next father. Clear stage. This is probably the last one. I 회수하지 않은 탄피는 was quite curious. I have never looked at this screen before. Okay, whatever. Whatever. Still the same thing. This is kind of scary actually. 전율하리라. ACD나 AC 쪽은 아까의 무전을 끄든 좋지 않을 관리자 혹시 느껴져?
quite savage, but that's a very nice CG. What is that there? Huh. 이 앞에 없네. 잠시. 그곳에서 나올 때 나는 누군가를 경멸하고 있었며 이게 성. 디후이스타. 나를 괴롭게 할 생각뿐이었던 거야. 나 때문에? 그건 내가 한 이 존재가 지금까지 내 모든 앞길을 막고, 그러니까 이래야 공평하잖아. I'm really not sure what's going on here. 집에 계속 들려와. 녹들고 무거운 족쇄 소리가. 날 그렇게 Huh. Ew. Ew. Is it pita? I have no idea. I wouldn't even be close to guessing. What is that? 나는 나의 5 아비로 인해 그러니까 되찾아와야 한다. 다시 만나게 되어 진심으로 반가워. 유시. Who is this guy? 라고 주인님께서 말씀. 소지아비. Huh. 주인님께서는 이 비천한 자. Was that 바람이 없으시니 woman then? Dihuistar? Pinky Nurse Father? That would make sense. Because it's a star again. Like a hang. 자연지사 소생은 정막힌 녹슬어 가는 건강이다. 그 무렵 이렇게 주인님의 뜻을 혀가 길고 준비가 끝났어. What is that? That looks crazy. 기술이 접목된 무분하기에 싱클레어군의 집. 그치? 살도 피도 내게 보여줄 예술치고 이런 상황에서의 침묵은 아르그자 약 제법 미학을 깨우쳤군 시계. 단 얘가 무엇인지 AOS. 너희는 잘해낼 거야. 언제나 그랬듯이. 실패할 Okay. 언제나 그랬듯이. 누가 누구에게 말을 거는 거지? Should they benefit from an uptype 4 here? Stench of times past.
That's the most important part to win. Okay. 나선 속을 벗어날 순 없어. I was hoping that wouldn't be how it works. 기가 튀고. I didn't even check their passives. His passives. The Pinky Apprentice ran. 빈틈 투성이군. 스틸레이터. Honestly ashamed to use Stiletto here, but... Phew. After attack skill ends the number slash damage against each target. Okay. That's a lot of shield, but... Huh. Huh. That's an incredibly interesting design. Oh! That's fine. I'm not quite sure why there's such a difference. He has 66 offense level. Huh. That's not quite certain to win. Anyway. Yosh! Okay, thank you. Thank you, Gregor. 이번엔 이 놈인가? 나도 Where did that come from? 그대로 꿰어소리라. Wait, what? What is she attack with an S1? I'm not sure what happened there. That aren't Ryoshu class Spire -2, okay. I completely skipped over this somehow. Okay, that's pretty fine. Maybe. 빠르게 처리하지. Splendid job, Isang. Good enough for a job. Mersault. Horrible job, Gregor.
That's fine, we're lowering the moonlit azure blade anyway. Oh. 4-star Slayer. That's horrifying. And here comes Mare Salt. Oh, that's just a normal guard. Retreat form, that's sure. That's a defend, however. 나선 속을 벗어날 수는 없다. 이 구속구가 나의 폭력을 저지하기엔 턱없이 모자르지. I do wonder how this fight continues though. Gregor, no! I had such high hopes for you. 직원 하나의 상태가 7 cases are so nice. 얼른 신경 써준다면 다시 좋아질 수 있을 거야. His poise potency doesn't. It kinda matters. Actually, does he lose poise potency at some point? On panic. I don't think I have any healing in this team. That's kinda bad. 받아볼 테니. 경외감 속에 숨어. Okay. It seems to be quite easy to stack bleed on him though. If not for Tremor Hemorrhage, that is. Oh no! 본부에서 전파할게. 지금부터 제압 임무를 시작할 거야. 언제나 하는 일이지만 항상 꼼꼼하게 하라고. 최선을 다할 거야. What is this? The Ring Apprentice Albina. Corpus Ingredient. Artwork Fascia. Repressed, lose 10 final power. Okay. Less damage. Corpus Tentas material. Okay. Iron Maiden spikes. Defibrillation.
quite horrifying. Oh no. Just checking what we have here. That's the best I can do, probably. No gloom. But we have some pride. Some pride. This looks really unwinnable. On heal. Do we have any evades? No. We got bonus slots though. That's pretty funny. Okay, she has that. We don't want to do damage to her for now. Gonna wait with deep wound though. He has pretty solid tremor stacks, so that's nice enough. I think Mercy inflicts tremor potency, never mind. I'm really not sure what to do about this thing. Last wrap. Is that really needed? Not right now. Okay, that's just really bad for me then. He gets some shield, but that's irrelevant. Oh! Butter ribs. Could have just tanked all of that in that case. Mersol. Sufficiently thick, you say? 하나의 상태가 그다지 좋지 않아 보여. 얼른 신경 써준다면 다시 좋아질 수 있을 거야. Unique charge. Okay, I guess that. Sure. Force base power up. Okay, so I did read more. She's just gonna get staggered after this. Okay, she already has contempt of the gaze. That doesn't matter anyway. Ryush is gonna straight up die.
unnamed cat I didn't even notice. This guy is very simple to fight against, but this is horrifying. This thing. Regret. Nah, it's gonna be fine, I think. It's not gonna be fine. The Night Souls. Big damage here. There's salt! 정신 안 차릴 거야? 직원이 거의 안죽음 상태가 됐다고. 더 큰 사태로 번지기 전에 얼른 수습하는 게 좋겠어. My humble self shall retreat for now, that's what I read. Can Ryoshi not die here? 프리프트 카운터가 인간 낭비돼 있을 거야. 그것도 경유실 3개 이상. 너무 걱정할 필요는 없을 거야, 티테리트. 여기까지 끌고 온 만큼 분명 마지막도 올바른 선택을 할 테니까. This icon? This thing I didn't expect. Okay. Gain impact rattled armor. Cannot be staggered. On kill SP. It has attack weight 1 though. And okay, so she's just gonna. This is gonna happen regardless. Okay. This might work out. She's getting mad. Okay, okay. Splendid. And Ryoshi cannot die. It did not cut it, in fact. Oh, such a shame. Typhoon. Sadly, no execution. No need to go harder since she has contempt anyway. Can this proc once per turn? Once per turn. And actually, I did see that it actually does reflect the Iseng subtype. That's pretty nice. Just gonna keep that here.
나 선 속을 벗어날 수는 없. 자세가 모르겠네. 이대로 네 총알에 맞는 것도 나름 예술이지. 아직 공동 유적을 남길 That's 때는 actually some bleed. Wow. 이럴 줄 알았어. 내가 한눈판 사이에 게으름이라도 피운 She 거지. does gain power for 세 that. 번째 경보가 울릴지도 모르겠어. 돌이키긴 어렵겠네. 널 믿은 내가 멍청한 거지. 티페르트의 말은 신경 쓰지 마. 지하로 도망쳐. 응, 그래야 해. I'm not quite sure what to do with Mersault. This is a very nice OST though. This is probably the best. 더더볼트인가? That was a very nice effect too. 경외감 속에 숨어. 진비경. 하시아의 손대지마. 눈으로만 감상. Whoa, whoa, whoa. Wait, no touching rubbish. It's for display only. Iron curtain. Okay. So she just insta-kills everyone who attacks her. Probably not the best time to attack her in that case. Actually, I thought this was for hints, but this is actually a very nice show of effects. Actually, you should just go ham. You don't need to bother. 선 속을 벗어날 수는 없. Nothing happened. $15 bleed. Some more count. And no open wounds. 나 선 속을 벗어날 수는 없. Usually being immortal makes this a lot easier. Oh, peace here. Otherwise, this probably would have been one of the hardest fights so far. I might also just be overestimating her damage. Ah, she's so pretty. That's unfortunate. 계획에 없는 행동을 삼가라고 소생인 누누이 말하지 않았사옵니까? Huh. 보여? 하시아도 두근거리기 시작했어. Albina, she's so cute. 오랜만에 보는 떨림이야. 하시아에게 그런 사사로운 욕망의 표출은 이번 계획에 있지 않사. 맥박을 놓치며 달아오르는 살결을 구경만 하는 그런 계획. 하시아는 거슬리나 봐. 힘줄이 주인 된 자들의 뜻에 따르기 위해서는 이런 흔한 장난에는 초연해 주십시오. 마에스트로님의 영영 되찾을 수 없는 조형 정도는 준비해 볼 수 있지 않겠어? 뜻을 헤아릴 줄도 What is
Why are they vibrating? 다행이라고 말해야 할지. 저들끼리 싸우. This thing. 단테. Ah. That is quite shameful. Huh. And that's probably the end of part 1. That is the end of part 1. 무엇인가 했던 Albina looks really cute, okay. 버린 동료의 피가 튀었던 모양이군. Okay, this is extremely curious, and 이런 맛이. why doesn't he have the fingers? Anyway, yeah. Wow. I'm pretty curious what the Index apprentice now has, and why Dawn is the way she is. Okay. Thanks for watching, if there is someone here. And that's it for now.